Where to start? That's my problem. But anyway, as an introduction, let me just delve into something. Well, usually it is not my way of doing things by using English as a medium in delivering such an important lectures to either boys or girls. It is either my language might be beyond your level of understanding or below. So I think we are not giving lectures simply for the sake of giving lectures. There is a long-term purpose, intention, and objective. It has to be realized, either now or later. And the only way feasible to do that is to use the language that is conceivable, understandable, and could easily be digested by the audience here. Coming forum ninti, come malum ba furo dani, bring na ala tentu, na ala demaro, anala dua, na dani ka jinde, na kuntiya ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anala bundun kelu, anala kafunyolu, millo tafi fu Islam wa furitam mabbi, ani manu baratala dino la ya fwenyami, bari ale kuma min tombon pruma kachala akuma yata batala so pulka kando ta ka diamala ntafi abala fika ko yala damandi ka imma kuma min baful angale ka wato abi santola wala abi du malawato na faritalla so alana ta kembe dami na mara jambe nimbe mamandinga kawo moy fanan بيسرا كومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أكون من كلا كي كالتر وديالا فانسا كي على مول لميرا نياكن إلى كوكي نياكن إلى ديامو نياكن إلى فهم نياكن honey balula diamo, what is called body language, gestures, indications. Well, B is part of the same verse. So, na ko korosa kirola wala na nyami, parce que angale kam fo da makafa angale kam mo is of no use to me. Absolutely. Baren lafta kala min kamma, wala message min lafta deliver la ay futa, ala impact na kalamuta, anim fanan soma na be transformation o kala se mol fali. Dol mo fi mol abala fa warta bake. I'm not criticizing our so-called conventional school systems. Problem wala bentola. Wakati ya munyami kemira wanyama. Nimemba nega kala fulan kamandin kamira le. Nibe suwa fuleka suwa mira le. Nibe jola fuleka jola mira le. Nibe manja ko fuleka manja ki mira le. Koto nimbe tuwa kala fulan ka British mira le. Ndunka diya mumene wal mugande wala. The contradiction is irreconcilable. Motewol kala no yonka fata ke no yonka so Allah ko karanku ko la fanan do kontonderu ba character lamba fudu lamba di la principal wala Mr. Gomez ke kende ba ala diamo fo yala ke kende ya tandile kadine da sade to alkalu le konto yena almamu konto yena mul konto ba fula ko karam mo ne mo kara foleta bulu ba way ko mo banne ako dina o dina ikata Christian oti ikata Muslim oti Gambia dum dunia be nyabatan na minna walam momo be la ko normale amatin na moy do taje ko atleta kuliyata do tati bari momo fana you are free to debate your concept momo la dino ajanja na diate nyami ila miro la sembo wala katinda molena ijiko la beti yale katinda molena ila miro la doya le kamol baybala ijiko la jawya le kamol baybala walakin ala ko la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghayy. There is no compulsion in this deen called Islam because the truth has already been completely separated from the untruths. There is a line of demarcation very clear and very wide. So latin that Nintino Abetiata Bake, Batentula, Barit Benna Badimon Ninka Funyol Tentula Bake na Ustazuru,
ba fulola na ustaz bala min keda ustaz tara wallati ustaz gefana bijam ba konton na bake ustaz o do fele da ustaz jati fanan konton na sekho fa wala mun na sekho lati ba fanan konton na bake mbe ustaz o tijal nin karan dingol be konton na kaatu mo be to fulano kilin baren salon ko aliyen tombo min kama mange konton le yano mol beti de mo buñani jikolati baratin albata birka mal tambitani ustaz kendol bela Allah tan tolka adama do do ni min fanan dalita e bukala ko warande baati bari ni min man dal e ka walla ko warande baati. This is the psychological basis of everything, because you are just very much used to these people. So I have a bigger brain than them, but I am just a Lilliputian, a small fish in the ocean Italian. Aliyama ile musolo. So anata min tombang wolong ko. Islamo dum fay muso jarabile. Islamo fo muso tero lombang. Fo Islamo muso jawale. Ning tombang niro bentabak. Balanta be min tani lal bulu muso. Alina trabe kala 10 hours leti from now. Al sabari aliyal tuon al hakilo al balajato di diamola. Because niye balo di diamola hakilo tije tuo tije is useless. Bena kumale fula binte la kumate ala la kumolo Muhammad sallallahu la kumolo. Naliya moy nalon ko generation o mimbe sirinja. Nina ta principal o vice principal o maka fu konton de roto balde romba. Ha balde mba konton na bake tikal bebe konton kan momo etola. Nalon na ko kumusol naliya moy. Because musolo albe tan le kono world existence ko. Albe balu le kono dunia la tala. Allah kuwa nalfonga ya long abala fa warata bake. Hadamadin foi se karandi. Hadamadin foi se dun school ye karandi. Either in the home, in the street, in the school, in the society, in the wider country. Ibe dawa da foi se karandi. But hadamadin wa niye karandi ye bandi. Kana son koteng yemo allow aye mire. You must be your own thinker. If wale nyanta miro kele fawe, bari momo fumo se karandi. Bidin momo ye karandi, aka fenna to people an influence, a degree of influence. Aka wale to ila outlook, your world view, even your behavioral pattern. Aka fenna to you. Walati na talibu kasi ya teacher la katambi abana fafong. Because teacher ka influence la to dinne mobile. But when teacher humanity, teacher Miya Lonko is exemplar and it is a paragon of virtue. Teacher Miya Lonko is a role model. Teacher Miya Lonko amanke konte. So wala tinda hadamadu. Ala meteda ayo ay min karanja. Ako fa moli ya mirako. Ala ye dedale ke bulaje ka foko ala te jarabila just ka foko I am a believer. Hadamadin wala tinda. Hadamadin nyanta kutu teila fuese bata. Hadamadin lafita ala la blessings ya soto pete hadamadin nyanta ala la yamaro kila. Ala bunna yamaro anin kila la taran silo waka hadamadin bali akana bula nidi ya noma. Hadamadin dundi number one enemy. Hakamin create out of his own imagination is any power or anybody or any force that stands between him and the realization of his unjustifiable pleasures. Hadamadin wa ala nidia. Some of them bantam biltana tema doro. Wala mala number one enemy. Wala tinania korosi dinu wala mala fi school. Teacher naye dunde class o kono ke dete je wo teacher sako teacher Miya Lonko aka homo ko siandi ko kakela enemy le kadu imalla fi wala is against their interest. But an interest Miya Lonko it is inimical to their future. Kadu fengek balia homework balia umasi bo. Fondemba so nadia mobe example o mba drive from your own reality school. I will never go out of the compound or the walls of the school to bring my examples. So latina musolo be jamano le kono atolla ko lafta bala fala ba nko also moli al karan
but school ta keri miya lonko schoolo miya lonka schoolo ni graduate taje ila karawo kamma mo e ka karawo no min tambita alla karambo wati ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam la karambo musolo desan yal ke product e kalke kabul bala e kalke powder pato pakaitul bala e kalke tulol bala e kalke television auto publicity e kalke billboard bala silo kam wo be alkenyi nyandi yal natali yal denji wo mi yal dengo billboard bala silo kam hade he is making or she is making millions out of ilo image ilo natalo but because ite buke mirano fama they think for you and you are created to be an independent thinker for yourself, by yourself, and for your own interest. Ite buki mira dole ki mira. So walatin Islam wala ta janna. Walatin bunda kuma ba mastaya ma ako a Christian dino and Muslim dino ko. Liyaje muso Qur'ano ni ki alay mindi musola dunia. Alay mindi musola al-qiyama. Niya compare ay mindi kela halimbi keman si fractional. Bari muso be wolonda nyaadi le muso nyanta londa nyaadi le ko ala la fitala muso nyanta londa nyaadi le ko kila la fitala. There is no power that can liberate a woman better than a woman herself, but the only weapon a woman needs to liberate herself is for her to be educated, not to be taught in school but to be educated. There is a difference between teaching and education. Ministry of Education, I'll say it loudly. Anybody who wants to challenge me, come along. Education only. But the problem is too big. This generation, problem will be carry. Problem will be carry. Lafita ni lecture min bakila. Lafita I can lecture the mimbal nafana ala theology. But based on the Quran and the Sunnah, because diamu ibafula, there must be a term of reference. And for the benefit of our brothers and sisters, many along they belong to the other denominations, Christianity. I will quote the Bible for you, Kamusola Makamot and the Allah Kitabu, to do justice. For them, Christian Kundabe Pamotojam. Christian will be jam. Katandi Komusola Bunya Benya. Niti jam fananse jabandim faykan because lafta minna lafta tandila molla le ko min beta machidi moka is to propagate, to call people to the way of Allah, but you cannot call people to the way of Allah and the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam except and until you become an exemplar person. Ita kelano nko Islamo mandam 5 pillars la. You cannot call a house 5 pillars a house. Islamo is more than tolkaminke. Islam is a way of thinking, a way of living, a way of doing everything in this world. But anata musoli back again. Musoli. Aliyalo nko mobe mole nyanke karanja. Bari mo kana som mo ke mireye. Al kana som Africel ke mirali. Al kana som modelo kal mirali. Yal balota ya ke model. Aliye pare naturally al nyatale and you are attractive. You have the sexual power to incite something in the other gene. Yali use yake modelo. Yake Mrs. Gambia. Otole ya from Ali Miraba, Mrs. Gambia. Etele jinyata Gambia beauty. They are using your body as a commodity. Etele jinyata Gambia ti muntu. Miye tombo jinyata wole nyako to bari man jinyanta nyako, then you are not Mrs. Gambia. Allah beauty ya use yake marchandise. Allah kola ya use yake marchandise. Allah musuya ya use yake marchandise. Riyo kala ke mirali alfanam parakasta anjina to ko fende bije minmu Allahti anjina ta fenda miya lon kolom alati walakin islamu fomuso tero lon fomuso jaw. Allahu akbar. Musola number 1 enemy, musola jaw follow. Ala jaw follow min be dunia wala muso fawot. Musola jaw follow wala muso fawot. Bari muso jumalam
muso min ma fangola muso ya respect o muso lo muso fangola jaw folot kili number 2 sammanke muso jawoti min tambite ka min kili the so-called international organizations which are working for the liberation or which are propagating and advocating and promoting the rights of women. No organization al me fahamu ide data nyame al malong inata ko ka folota ka musolla nyantole kanta Allahu akbar ntol mamanim ba wato mi bije time manke kilimoti. There is a difference in time and space. There is a difference in the outlook. Hadama dingol kata nyato nyami ka fata wa nyamale bari bebe dunia kilimole kono in space but time ka fata. Yesterday was yesterday and today is today. Ma foko organizational munja imam beteyade. Bari organization nata. Akoy ko nata musolla nyantola kere ifanjininka munatina nata. Foitele ya invite bang. Katu muso nyantala nyanto kere la dami. Wafele koto ibomo ya fele muso bota wala karanka al-Qur'an wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Sona jaw fula soto. Jaw sabanjaw miye muso batandi. Wolom ada kuntangol min ya lonko. Moli ya mira ko Islam ado lom. Watumo wani Islamo ma affair soto. Bari moli ya presume for it to be an Islamic tradition, while in reality it is completely animistic. It is completely out of context with Islam. It is completely no bearings in Islam. Kolete bandambu. Mko. Islamo nyon muso tero te kiri. Muso jaw sabana o faile kodi. Muso jaw saba muso fa international organizational ada kuntangol min ya lonko I kamera ko islamo lo motumo islamo tek Islam killing amambem fanka Islam tola wala ngolo muso jawoti e kafa islamo miye an on islamic and on Islamic Islam Islamo min manke islamo ti wala muso jawoti wala islamu jumati miye muso ke a second class citizen in the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala Islamo manke kirala Islamo atlenin kitabo nata kitabo ning soro miya lonko one of the greatest legislations one of the most important strategic social legislations wolom luwa min ka hadamadin kunda samba wa kitabo kono soro bije ayatola musole la suratul nisa the chapter of the woman the most important chapter in the holy Quran luwa ya nyinin ka hadamadin wol tema do soro luwa ago soro par alatulolo ba wo soro yele tanya Ya ayyuhan nasu atol molu bay. In English we call here the vocative article. It engages your attention and it focuses your mind on what is coming to be said. Ya ayyuhan nasu atol molu bay. White, black, green, yellow, Christian, Muslim. Inna khalaqnakum ittaqu rabbakum. Fear your Lord and avoid transgressions, the principles and the rules of Allah. Alladhi atalam alati khalaqakum miyal bedadakum is a pronoun, is a demonstrative pronoun. In what sense? Walam nibe diamula molu beye isafo kum miya lonko ateleyatul hadamadin wal bedada walam male and female relating to the chromosomes in the male and the female. خلقكم من نفس واحد I embedded her from one soul Musonin ke I embedded her soul kilinaba kun fayakun be it was alamoide mi embedded her kaboya mar kilin to soul kilin wa khalaqa minha zawjaha. Look at the beauty of the Quranic statement. Quran wala nyinya jube muso Qur'ano jube ayeto la nyami Qur'ano jube ay equality and empowerment dira al salon ko angale kaw momo dictionary babulu ja
there is a difference between equality and between identicalness. Namara English language teachal. To be equal or manke to be identical. There is no identicality in existence. Duto fele duto haine manke kili wata bemu duto. Allahu Akbar. Sorry, in fact, I want to make a pause. This pause is very interesting because you recollect whatever I've said before. Berinna ta jansita ni yiro ko talbe min ko rote. Ni yiro to mo minati. Yire fa soto ay tamole site kodi. Abasi de bam. Bandi yiro e characteristic kelen so the left agronomist wali yamma koy. Munati na ni yiro sumaya ta katambi duto ti ni sita ko. Ni agronomist wal ma jabi no teacher yeta research ni ma ke drombe sambala ko. I want you to think for yourself, not what is written in the textbook. Think for yourself. Allahu Akbar. Ako water content mimba kono is greater than mimbe duto la jambo kono. Near leaves all the density katandila, and it has a very powerful reflective power. Surface miya lonko akatilola noro file abuka reflect. I'm not an agronomist or a biologist, but I will never leave any stone unturned. Mosolo, Ali Miral family, Alnamun. Nkoni kitabo kweko. Khalaqakum min nafsin wahida ayal bondi ni kilimo bala. Modoite danya aninke danya albebota the same material and source and from the same power and from the same Allah. So there is an equality in creation. There is equality in essence. There is equality in origin, and there is equality from the source. Despite the fact that an average woman kunkeo is 1,300 grams, 1,250 grams. The average woman, the average boy's brain weight is 1,300 grams. But the total body weight of a woman is larger than the body weight of a man. There is no minus or plus in existence. If on fait minus, il y a add general. If on fait add, il y a minus general. Nature form equality lenati. Equality. Wala tina yiri wa yiri bekambia bia baby green. Natra akita treat. Mavo shrub. SHRUB. Wakanguno male. Creeping. Nkwala ko a tree a baby green. Because there is equality. Ibeka jambandota from one source. Hadaba diwal fanan betende muswonin ke. In essence, halade embedded then there is equality. Inna kulla shay'in khalaqnahu zawjayn. Ala ko fongo fenti ade da fulalom. Ifon balo jube ke. Nyake se fula, nungu fula, tulu fula, bulu fula, koma ni nyato. Everything is double. Telling you that indicates that the creator of that double is one. Allah subhanahu. Malam falka kumo mwele musul mina mambani. I am with you here until tomorrow, not left time. But in Temela left it because Minketa Nimmo Kuranda Nana the doctor. A telephone call up one of the symptoms for doctor. Doctor can have prescription or the die. But Atol Musulu, Temela, Allah Cochonolu, Walabina Kumaya la Katambinta Bebemfola. Katu Allah Kurang, Atol the Famayalo, Nalia Fontolier. Almost spiritual doctors leti meduna in the book of Allah, the Quran, and the practice of Muhammad sallallahu and the greater universe called nature. Na boro bonda le prescription on adi Allah aliyal fonja. Bare musoja ufolo mu musola. Ala ko ayin tolu beda kabo munna ni kini wala bare. Bara na ta fonya di wa bassa minhuma, the combination of a man and a woman. Another creation kaidaro ke kaboy fulo bala
23 chromosomes from a male and 23 chromosomes from a female, 43 chromosomes or 46, bring was drawn the one other sort. Bring the one sort of Aquanyadi, Wabassa min Humari Jalan Kathira, Anataki Jama Bondi Musolin Kebala, Wanisaa, Anata Musul Fanam Bondi, Hakwanya Kowatakullah al Sila Alala. الذي علمي يالونكو تساءلون به الكنيون ينين كامين تولا والأرحام أن ولو يوم تكيلا أبي مسولة أقول إن الله كان عليكم رقيبا أقول على بال وستكن على بال كن على يلا كو بيلون على is supervising over everything. Either you said it, you utter it, or you don't utter it. Whether it is in the open or it is in secret, whether you are concealed or you are revealed. Hala ko ekona belo. So musul kamin tandaladi. Albe fenne fala takbi. Kolom munti iblisa mi ya lonko. Yal toyi ko alni iblisa le katan. Hala ko ataya al teda. Imal teda kal teda iblisa bala. Walakin there is another narrative. Walakin I will debunk that narrative today. Abe molbule ko. Anem kumo moide ka kuba. Ankana koronto, give me your ear and your mind, and I will supply with something. Eko musole mbondi arjana wala fanya kwani. Eko musole msetano wala atalam sababu di setano ti dunia. Musoka ke tole le fitina. Mutoka tole drone de setanian. Ya moy dawde ko musole kata set sababu de fitina wana ti ke tole lo. Kemi wina te ta do ko lena ta musol ko ko ninda kita pidim kela de ko wure ko kelo ita mu tole le ita mu musi vale ko ke si val do malum vale nim ko mo so wala tinda alala kilo tu jam kana mem vale e ka to le mol bondi arjana bal qur'ano ko wa narrative is completely false kele en tol bay arjana adamale bay arjana tol ten bari ala bafala adama ita luwaso ke arjana amma fa ita si jakai luwaso ibita wolela akaile ko uskun anta you because you are the captain wa zawjuka amma fa ko your wife akaile ko your pair. Look at that. ala tulol wajha musul akoy ko wa khalaqa minha zawjaha qur'ano ma fa ko ke ala musode da from the same soul. Akola ko ayala pair, an identical pair. I wanted that from the same soul. The word zawja does not mean a wife because there is no article attached. Mimba tandirela ko it is a feminine noun. Malon falka de muela. Musola alka muela lafta maniga kawla fulal tempunda manda den la moy. Nem problem warta bake ni ngatol de dal dunya be dalal. Because jam farming kana dunya to lukam. Womanna kambanol kamkwe kambanol ye kutu wala kambanol ye kutu ila kupe dam folla anin video club ila kurata wal bala. There is no hope for you people except you transform yourselves. Ila kurata wal bala. So musul at least na katana wal redeemba. Ne wal redeem wal be mengulu wal be betiara. Watana ngomu soro de Qur'ano kono ya tola tolle bal wo soro lafta minna jannal da fadala wo soro ta soro do te ka fo mi ya suratul baqara pour musole nyin kamala bi sa setano fa sol leni goba ko arjana ko atolle mbay arjana ko bal Qur'ano ko atol mam bay adama min mo captain wati wala mistake oke kadu gadino kono min to motaji wala pomo min to motaje wala yiri wayri ndaba kala du tolti kadu pomote arjana ndaba kala du tolti kadu pomle ka fi Gambia ba oto du to fo Gambia way ni kaya fa du tole do motaje fo wonte mbo wala soto Qur'an wa ya foten ako wala taqraba hadhihi as-sajara oto kana sutia o du tola ite wo yiro kele tati nyaadi ako sajara do etri ite ba kala pomo dem fo na ke du toti Fondemba. Akwaya ko alkana sutiana fala taqraba both of you not Adam or Eve ikaminkili Eve la. Akwala ko alfulo be kana sutiala bari briya wa yiro domo akwala ko fa akala ama fa akalat thumma akala ama musole ya domo
o kola ako keya domo ko narrative sol dol be nyami ka for the devil the serpent hakata bidati hanata musoya ay muso nene muso e kenene mulati na musol buka safano mulati na musol nibe wurule kabata. This a narrative is acceptable in other senses, but anyway Islamic dispensation is not there. Ke musuman ke bondi arjana de ke famale muso bondi arjana ولكن نبرين توبو سيدواتو منا هلكو فتلقى آدم من ربه كلمات أما فتلقى يا he flow receive أقولكو آدم receive الله أكبر. So K is 99% responsible, a woman is responsible for only 10%. So musolo alwa bonda ala kilo, because there is something called hypnotism, hypnotic culture, hypnotic knowledge, hypnotic education. Niake momola, you control him. If you allow yourself to be a machine, simply for people to think for you, ibal control lale. Walati ne kamim fokato le bol bondi arjana ko manke toyati alwol bondal hakiloko. Become an independent, a pure, exonerated, a purified personality. So Islamo among choro soto min ayat keto wala de. Islamo man soro soto ay keto wala min. Bala soro bondi ay muso tolala. Bala wo soro jannibe futala kono. The greatest legislation, a masterpiece, legislation or lua kalandi, miya lonko the whole human race can benefit from that style and strategy and that acumen of legislation. You find it there. Musolu lafta minna, I will send you lafta kila to the Quran. Haleta Quran ta aliya karamba, aliya follow Suratul Baqarah. Niya Suratul Baqarah yele. Yeta ikafutula miyeko from verse 222. From verse 222. Katafo verse 242. Musuwa musu tata ya karamba. Angale translation will be. Suratul Baqarah. Verse 222. Katafo verse 242. Musuwa musu tata ya karamba. Ne musuwa musu ya kara ya fahamu. Ike musuwa le bekele dunia bela president wati not only the Gambia. Because ibe hako londale. Islamo is your weapon, Islamo is your tool, Islamo is your instrument, and Islamo is your liberational force, and Islamo is whatever you mean to use in this world and the next world. Islamo do never did it. Besides the Soro Mintaya Tola and Nisa, Go Soro Kolo, the greatest legislation of me along Alaya Kurano Konaki or Soro Lekon. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Musolla kuonde sana hani watu min abina haniye mambo folo barabina bola hay min fokeli ya kweko musolu mal ba kilim fa kilin wallati alal hakilo twito Qur'an is soro to akato. Well, I cannot say more than what the Quran said about you people. Walakin ala moibang kila sallallahu alaihi wasallam kwa ila kano 3/4 di ba musola 1/4 di fala hako aljano tahta aqdam al ummahat abe balle si wokoto katandila ko a woman is the weak part in the equation musole lamfuta wulula muso hada madi moye ko ku keno keti je min wuluta nin ke wuluta lumo min al qiyamah sita namira le wala oto ke kende o be ke kende be dunya jumale awul nko hani la pakayo na kita pakaya keti ka kuntule wayi abukade ke batandile dro jamba jolon fondemba so musola kumaya na tajal kila ko arjano be ba musola singoko birin kelno ka ko be kunyema kala jumale kilim fula saba be balom nani njawa ka e fa 1/4 ay wala dial 3/4 ay di bal oto bala bunya kamal because bala ka wulu bala kan kulu bala ka silo tandin but wo ba fana natara adu ba jenketa min wulu aka jenkel oto musol you are responsible before Allah and before society and before history. But society a problem wala kal society a problem wala kal society ko Allah karaw manyan na jamfal yal nene ka tu Allah karaw jamfata alballa rights claim la Nal Allah rights claim, I'll be equal to men. Not equal to men,
isafu ko ni muso nin akelo onte fele sai hani muso te do lefe musu ya islamo fahamu anyama kewa ke islamo fahamu anyama e ka lonne ko muso hako bijele boundary le bala ke hako bijele boundary le bala momo hako is subjected to the responsibility of the other party in the equation of nature and existence. What? Islamo tere muso tere te muso la menta meta islamo. Kanto kitabu te dunia meya tola muso. One of the greatest important chapters what dunia. Walati na lita the history. Ibn Hajar foundation in Judaism. Yahudu wali ya muso foundation ateka nyambu fengolom. Muso faka wafile. Muso buka keta kenu. Well, I am talking about history not now. But nita tanu wati tambita Roman solia. Roman ole musoke e cartel leti. Ye musoke an asset leti. Muso bije bare hakota la muso you can sell it and buy it. Ye bo to yeta munto the greatest civilizations before. Otumo walati na ala korosi bang. Mo fingol ninna fi ya nyawnya. Bawe ye minketela ye minkentela. They have already programmed your mind. Mental and colonial education. They have made you to see yourself as a lower being in the lowest level of the ladder of existence. Colonialism in the kingdom. A black man, he come and kamali for. But that black man, a telephone and the name was Obunya Siobit. Alialo Mune Asab. Black man or Gambian wala account, Mandinga account, full account, Jola account, Suru account. Niko angale account, he is a pronoun. Jumale tamu. Niko angale account, she, pronouns, Jumale tamu. Niko Arabu account, huwa. Eko Arabu account, here. Have a Chinese wali attend, have a Tubabu account, 10. But now Mandinga account, akafuele ko muso, akafuele ko ki. There is no pronouns there. Your linguistic reality. Eka kawo memfo akata nila lepo ima moki nila lunyani. Malum fali amwe. So moving do bring chuk. Muso kata nako to keta kunko. Keti ndiwol kulu, muso ndiwol kulu. Wale be keri nunja. But bring culture lonata. Mimman kentol la culture. Very alien to our Islamic understanding of truth. Hayatinna musolu neke second class citizen oldi o manke toñati islam o man wokila because nko islam kline musoke jawoti wolom islam o mi ya lonko aman misilmeya bara ay misilmeya tota mbelo la jam benna cheikh ba kontona futata say katu mom wala maqamo diala ni ko dunya e dia bola kacala say alama ala ya simaya alama ala ya kafu katu misil me mammo keta dawla na korosi satara se funtije juna imma satara je wa imma sinanin ko mobe kere alam bese duway the solar in the mosi fala. These are the educationists, these are the role models. So musolu ko islam wala dino ti mimma terimati barimban na christiano jansa janimbe jam fala bang haliyalon ko in the Bible it is either in the Gospel of Matthew or in the Gospel of Luke. Dami ya lonko Yahudol, the doctors of the law. Ye muso bindi kweba kurla bunna kai jeno leke. Allah kubar anata ayata Jesus me December imbungo bala. Berafu ta muso de kweba bunna. Alota kwaye ko niye mineke kai jeno leke. Akwaye ko he amo you momo atol kono who has never seen. Wala be kala mo follow ti membe bero fayla be bero landi ba fayla nyaa. Mo be junugo. Mala mam muso bunyaji. Ye mo bandi na te koy babul ako min ne man junubo kal kono way bero fayba wala be bero fayla bo wala dina Gambia bi nin ko be nyon pour la bu be nyon fala be nyon tumbuna mo datulaji fonda nyon tumbuna be nyon tumbuna wala dina Islam of the Truth and Reconciliation Commission de da kado ni wonda te ben o jamale mabol o be kolon ka toñiro min ke musol kado society e musol toñile par musol ali alfan toñi bri ali alfan ke pro dakoti marchandise way kalwafi bri ali al to famota damma ali ke marchandise wati kalwafi ali al lim bala kendo ta mimbe nyinyari ali ya expose ali al lankenama muso fango ni ya koros almalon ko fonyo ni jamano manke muso terimati
aliyalon ko belonde kilne fulale bi musol alal balo protect aliya tanga ni aji islamo kale dendi ko dum min sita a manke ka balla falla kal tankale ke balo kabin dunno fonyo to the environment al balo buka dunno walatin na muso nata ta fala gulu banta akamurun ke yale to muso buka wulu after 55 years ni muso min wulu ta sa ngoto ko liyen tati taji ka to jino ay wala malum faliamu so walatin na islamu mal teri malta kal tankal mono sina fay kono hali muso to yide ketato doosina fay koye musol toñide seedeyato e ko nin musol seedeyaɓe keeri allahu akbar nin bee dunta bunda min konon kamin fo e ko musol seediya muso fulala seediya nin kekirin kañantale e ko muso fula keeta to keeka min soto muso ka ke musola so keeka dobulle soto you will be used as a pretext and a subterfuge and a very cheap excuse yin kammala to distort the real meaning of Islam. But ite muso mota defend no fight damma lafta min na musol al kaitota and yalla questions of katu you are the patient, we are the doctors, we cannot say much at all for all for long ni ala yamma ko ndale nyiden kan sal jabi wala tin nambita kan oto musolo islamu ma tere malet akale den de kasir modo akali al kanwaji ma fal damma ko kel fana wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim akontol kelien nyaajindi akonan kanwajindi aldamate hani kel famo akona dendi kasiri modum akon musole dendi kasiri modum because mina keta fenno mi ya lon ka ku yata bake e ko musole munati na musol buka kedani soto bari kel ka musulali so e ko fanam fole o wulindila bara salon ko musol Allah number one enemy ko alfongol because Allah enmity nata bunda jumala the cause of the enmity wolom Allah londi balia and Allah karambalia because karambalia manke manta school amanke wati because school is a material education le karanji John went to school 1 + 1 is 2 but what is called a spiritual and educative moral education wakake fongole bulu akake din wala kon better the school later the school le karandile 1 2 3 ABC 1 2 3 ABC bati ata baki akan karandi tubabu kawala ngabukol karan kadu internet okono but there's a problem because what ABC are in this place la embondi noton because ABC ndemam pare bring ABC bina the ABC for sende kan psychologically I wasn't prepared to accept ABC ya imposing kan polatin nan kafo ka follow from mayele mandino ni londo force mo ka karanda bukano wala bukano kana nene you know writing in English and speaking English is not the criteria of knowing what you want. Londo moment is a creative process, it is a continuous creation, but what are we creating except evil and mischief in this life? Ndo be ke foga jay yima nana ta foga jay musoliya mbo fola nda foga jay da mbo fola fola fa nim foga jana ta musoliya do modum fana min kudin ta wote wandi dendi ka koto ta ka nganya laba because yela brain le control pete muso moy fango jawle moy min don Allah ko rata bal talinta wa yadi wor 175 dollars ite odun nano because ite ko ni muminati mo kunim bali bayolom de so ye programme ite muso imaji albin kol na band al musu kebal imaje wal kande di kol minute par atol ta dunna haleta $5 foga jayo dum $5 dum mo sew dum ba ni o fanan be fan sura par $5 be bala kamunta ko man sa dimu ita mo minute so alfongol la enemy so islamu mal teri ma balet ma fo mo kana foga jaadun te ya dunne fom batata kut barinte ka dunne nyin kamala kam fan sura ndebo ka foga jaadun pour ka ke fashion ti atol ka dun ka ke fashion lati wala problem woti that is the only difference adun ko dendi ko kana dun ko fashion ka to wandi fashion o ye numo fe min ne kawdo who are you ite ka tabba funti e monkey man bete ya Allah wal tuje wala tinna al kitab fo mo jawoti anim fana alalon Allah human family ti mu'minati musiya manke joska sunjo soto musiya manke ka nyinya musiya manke ka modeli yake musiya manke musiya mu'minati musiya lon songo beti nko nin du to fela aka dingole ke muso ka dingole wulu
because dunia ba tolle bulu atollem kunkoti ni jambandi kendo man sota tol to dinni wolte bete yala but muso mi e dingo soto o muso ka kurtodu min aka balo ke banta a dingo bring the age of 3 months ayaji aba ngaibo be banta muna ngaibo se ke o dinni waya kutiba so musolu al islamu malteri ma balati islamu tata ayal dalindis ayal da haddi salula nal balla wato da what is called the menstrual period islamu tata ay dunu jama bondal kan hadi jama salo akal kanake ay responsibility yalla ale korda topato ale dindiol topato ale kila domol topato par wo mo ke jumale fananti ke min silata alala ay alalo kadu woke wala kalon ko muso hako moninati woke kalon ko tela hako moninati ولم كيتي ميا لونكو اي قرانو موي نيتا سوره النساء يا يلي ايه كم ايه موان انناني الا موي بان قرانو كم فوي هكو ومن يعمل من الصالحات من ذكر وانثى وهو مؤمن هكو فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا اكو مومو كوكندوك ikita musoti ikita keti bari be dankeli yari o kono be balola akoy be dunna arjano konole akoy te toñila even something like mi ya lonko ni be tieni mi ka wofura kenzo ako mi ya lonko ala quality wala ala quantity wala ala fair be wonyama te toñila then ite muso what is the problem? What is your problem? This is what I want to know. Iko woman empowerment for what? Konyalo ila power ni assist empowerment yini katu kelle fango this power da sako musul power fango le kelbul yala nimman to man karan if people are not morally educated if people are not intellectually enlightened if people are not set on the right course of history if people are detached from their reality, culture and civilization, if people don't know what they are, those people are dead people. They are zombies, dead body walking on the wall. Or in the world. Don't better me. I don't know the problem what's here. I'm the only person liberated, but I want to liberate you. Because Italy mind is program. I am no more program. Program. Kira la sunno manya natar la national buliye program. Your good Gambian culture manya natar de buliye program. But you are being programmed. Yal ke marchandise woti Islam woli yal bondi marchandise yal. Hal fongol yal fongol murundiji. Every time you muso liberate, somebody would come and say empowerment. What empowerment? No example in the LDL. But Neoma is too controversial. Wolom nyakati. Ya tola genital mutilation. Well, I'm not with it. I'm not with it completely. I am anti. I am against. Bari, atu fana mulunja wiyata de. Ndol fana mbuka wakede kato angale kaunto mutilation watakiri. Fobe mfana yale. Bari mutilation fakete etela brain dictionary kono. Ita fana ndi ato fwe mutilation. Ominka mobuli mutilation. Because you are programmed. Kujamale biji. Know who you are, know your powers, know your levels. You know, a good culture. Ada na jamano bante abukatuji. But ada kende madama jamano mambayan tatula jail. Walatina ninkolmo minti kachalom. It's a social reality. But momo ya lonko ila vitala just find your answers. Mimmal la fala find your answers. Mol kada song kala. Because at the end of the day, nka mimbe nyini wolam human development. Musolo yala atole fongo problem o keni nyaka kuwa. Aliye kelbule ka kachala albederi. Muna tina almandia. Imaje londi soto bali akanini. Muna nim musol kada soja roti non kelse dia munyaka kula ba. Alneli ya mo kelka kaseto kuwa kachaba. Ngwe tolta solution o keda jila bante. Ota tolta solution o manke al kachala al karaoke. Al londo yini. Because the more I can londo cultivate, the more I can lo itabu jumale. Musola kumaya Islamo da male onati. There is no ideology. There is no idea or a concept that is in this world. Ninse muso empower katambi Islamoti. Nko suratu nisa da ma karambang. Muso kuo ku karambang. Islamo e sora do to modo sa funamenal bani nenkala.
kadu molka may use a pretext nkawala kili an Islamic Islam against the interests of a woman. الرجال قوامون على النساء. Nimu ala dia moleti. Yalong Gambia problem women bijan sainte buka for demanding. I say it loudly. Gambian tolman karoso soton ko suwe karoso sam. Ko se keno bang maji karoso. Karoso tije ko suwe asam baba sambalanya. Ala kitabu bembulu. Ala kitabu is not a language, it is a methodology of clarity. It is a methodology of eloquence. Senno ming mo be salong. Bari mini yen tol karandi nin kitabu la doli mim fonye je manke tonyati. Because minakata na misal indeed yalla atol fawon la gram. Niko John has come. And Niko has come. Nata mkweko has come. Nandei. Ite nadia mutamiye mbejo molendila has come. Jumale nata. Kodi. But Ninko John, Ibalo Neleko John Long Wayatran told be previous information soto. Jumalon John the same thing better in the Quran or the verse solo. They are constructed harmoniously. There is a logical bind between them. Near verse or chicken among a verse and immediate back in 5 kilometers. You are causing a distortion of the meaning of the Quran. الرجال قوامون على النساء. Eko musole be kel kan womanka kotote. Hakoto mo minti kelu le nyanta musolu topatola katu vas nyato aya kwendi dale olom akoye ko bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd hako because Allah minake I increment the dollar against the order walatin nambota fulale the weight of the brain of a woman and the weight of the brain of a man and the content of fat in the body of a woman and the content of fat in the body of a woman. Tell hako wabiba anfaqu min amwalihim anin kedi la nafulo mi invest musol kunna kele kata nyine ndiro la kanati musolye woto musolle kelle nyantal musol topatola mara ma foye ko ite kebe siri kasi musol kumoka ni e fon fennati ya domo ite de fennati la mo motivati. This is the meaning of the verse. It can in verse used because it can for me of malo. Many fanan ka ya nyami. It is a misrepresentation of the reality of the meaning and the long-term divine message of the verse. There is no disparity here. There is complete equality. Musobe sirin sokara be dinni olto patola be contentable. Ite keta do ko le fennati because ite le nyanta nati la because bungo bunyanta kapteno sodola ni man fennati musobi tajinin na ya jinin ni ba do mala ba fulele kontele ya nati. So le asabu se jambo e bag. Dol ko keta hani munati la musoka keta kidin soto keka fula soto. Ya tola be la muso mandinga kamata koto mo minati muso. Ni tata malian wala na kama bata muntu wala original mali ni ko ma malian kan to wolom alati walati ne ka fo bamara wolom memman la alala ni ko na kan to ma wolom alati hako muso maso I mean is the origin muso is the origin because atelaka deliver atelaka wulwo amange ko yesala e moso mola wantende Moso wanted the maniga count is a deflection from the original Bambara. So Kafu Yesala, Mesala, and Quekolo Bondi, Yesala Muntul. The Mesala, Musol, Alphanan Sejal. I told them, Latinoti, Hani Arab count to Al Ajubede, Hani Arab count to a koto moment origin. Arab count to the word it means origin. Quran way anati. Wa ummahatukum an alban. It means the origin ibota membal. Kotoite muso you are the origin katu itele mol wulu. Itele mo kendol wulu. Mo kurungol fana nibe kulu itele wulu. Bari kulu wake bang. Niya kulu wake kamol kanda ala talenti. But itele effort, ila level, ila responsibility as a mother, as a sister. Kieta la bunda jubeba. Muso nabe suwa kona mamfutu folo jumala ka dajimi. Afama ne wobe balone. Ni watije akotol. Ni muso la da futu wala futu banda ka kumoti le munto akoto ya wala faya oto muso yate je dawda atenata ate mo koto oto modo le ba to pato imasa si da pasi bondo imasa si feto fatola imasa si bunluwa sola imasa si fango fenna
kato hari natara mota bun duniya la mol be fata islamo ko society min abe baluri nga kon wala nyanta kodo ni nafa fengol landilaye every month ala solo be social security nyo min be muso topato bari musolu natara ite ka talasu to karo ite ko ilafta $100 dendi ko la foga jay ibe mina kela problème wona ta musol la janne musol fo ya jan tubabu kunda musol ka funte kata do ko la yes mambala muso islamo ma fa kana do ko ke do ko min na la musiya kanyanta do ko min bunya ba ko to do ko min sandero ni firoti je kati e muso ne le fa ka balo wafi desan aka balo min wafi atante puta ka riba ko to le domo ike balo wafi tante balo ti ka riba le domo it's not your body, it's not your body je fali walakin da minta munifa te ka ke bankoto so kana wafi niya do moy kolol do mo min banke tati so ninna mo the basis the logic of prostitution nina yatinya e kamin wafi tante wandi duto ni yakati ni e terasante beli pala palongola ite fara ni e balo wafi wandi marsandiso e tante walakin na kana hesalo kabala kana tulo kabala min ba baramal kana droko ka kuma kono min be nyamandila kana sigasa ba min be siso teira kadu the body is not your body, it is the temple of Allah subhanahu wa ta'ala. The command of Allah kun fayakun is resided in that body. Why ba abuse like ba violate to musul al karan al londo nyeli bar yalon Gambia be karanta Gambia man londo leso londo nen karawo mankile karawo alif ba ta ha be wonole abc o mo karawo lati tica ya karande tica karandile tica be karande ke falam be dole karandil min classroom kilimol choko kilimon ka wala sa fe black board on choko fo jamano bantal ko laptop bole binani screen ba choko kat si di mola ke tica la tica fara yo complain sa bank tica bebe toto la fen ke fo choko al fana yo complain sa choko le kali si di mo be ke tica la fay mo fa mu bank choko ye fale dak tica ke bal be fa da fen dem fo ni choko malam fare ni kume moyo so hani balo fonga topato bay tanteng hoto muso islamo ko wal beto pato mulati na suratul nisa muso la soro ke terimati te muso suratul nur noro la soro ke terimati suratul baqara haya kebe fula haya muannim fula kata haya kebe fula haya tandani nim fula wal ke terimati wolu ke karan. You see your power, you see your empowerment, you see your potentialities. You see how Allah subhanahu wa ta'ala gave you respect, dignity and honor, and Allah elevate nyadi beyond everything I mean dada. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Allah moya kamin foye ako hadama dingo be especially muso ay bunyani kulia min dila. Why? Because muso ka paturation in biology. I think we have a biological teacher here. The careful process of media paturation, olam reproduction, atol ne kawulu, ala kawaku balam ninti, mulati nal kawulu, ala le al sasala, mulati na ni muso fata wulu okono, aka kese de fure. Par ni be wulu le wulu kude. Kana tajam kumo wulu de. Akoto momenti ni be wulu la wulu futu okono. Kana tajam kumo wulu, nyam kumo buka futu sidi. Ko boni suwa kono tolo nyaw kelo tolo. Malam faliamu so musol Qur'an o malteri ma balet asalon ko society falan kala ne kote ba society karata ka fay koy batta bi bake ye pare de battle ye angale kan waje di consciousness angale kan wala consciousness gambian wala consciousness ko la ka ko ja bake to gambian wata ta fay terminology bondi a fongo se ko musolu yangi cool ite man cool kandiya kono nim fuari yani dabo ikafo yangi cool ite yangi bad iko ite pare kunta ke ka fa yangi bad o mu kuti vale so alla consciousness for man better ala reshape ala didako par tijalla ko en bala falde choko ko ala ko diamude wallahi tijalla ko kam bala fa bak nin ko kadmira bak nene tata school dole ton ko mbafula je nginat choko kam minke mola amam bet ya alna tijalla ko ko rositi ne bondi black bolo to say education aliyamu so wala tinna musol al français janno choko kam minke tijalla hesalo ka wala kal balo so ala kata din dino ma teri male ban nin dino ka ale lollo leñi
o londo mo minati alhaqo qur'ano e min diyalla hakete dilano musola qur'ano ma min diyalla muhammad sallallahu alaihi wasallam man min diyalla musolon ko beti kila sallallahu alaihi wasallam akomola duniya diya ay fen sabale foje ko kono ay musu kendo fanam fojele o musu kendo mo minati ako folo seren kam fen kendo ako ay sabadilla kendo ako musu kendo ni fen sabo nabe mo bulu gambia fulata tembe famoto e kam musu tiyol do jabe silo kabe diamu kam faka bulo keten suwa mandia ate banda ni sa de ko ni mata make ke bulo keten kambano la binan kala time mo bi ala frambe muso so ni ke ba do je silo kay ba kanta nyama made ni ma li fa suwo kono to na bita ke bira le bita nem kola dum musula to leka aton leka kana la kilo walakin alquran ko yeko الرجال قوامون على النساء براي بندي اي بندا مي ايوني ايا فنيادي اكو بما فضل الله بعدهم على بعد وبما انفقوا من اموالهم اي بندي انا تمسو كندو مانكوتو اكو فالصالحات مسو كندو ميا فندناك دين ولدناك كيددا اكو قانتات مسومن قبل كلا يا مرو نوما يا مرو من كيلاني على الكيلو من يواليا وقولا بتجا كوي والحافظات هذه مسومن كتنكروك بالغيب كلنا من باكلا بوكنا نافم ولا بوكنا ابوكا فموي بما حفظ الله على من كنت بل مسول بكير انسان ند فاسو مندي ولا مرسيتو اكا كتاول ninda paso mangita wal bunuti de musola alkata ka jamar sila fondemba alwol tuje wal nambeti ya ala ko momo ka o ke mando manku to beto ko ay ku sabale fo musolma wala musomi ya fo wonde da ka dindi wonde da ka kede da musomi kabula ya mar kendo no ma aka moli ya mar ku kendo la musomi ya lonko aka kullo mabo le duniya lo kato ala niyaje man hanya la mbuka jabe kullo kono bari ka kala muta ko ala bijele subhanahu wa ta'ala so musolu islamu mallatiri ma balati muhammad sallallahu alaihi wasallam mallatiri ma balati muhammad sallallahu alaihi wasallam la musul alai wallaki ummahatul mu'minin foto atol france keno ummahatul mu'minin mo kanal de ne kotay alla ne pare nyimal al continue ala silo kam hal musol dol kawandi ala kata le londo nyi londo la ka duniya lo duniya bukalo patila duniya bukalo enjoyment la duniya bukalo ya bat duniya bukalo ya cool duniya bukalo nim panketol nin soft drink kol duniya kalo sobe yalla nin do ko wala tin nan bese do ko ke funding kelo nim ko be dam fo ma fal kana ke body exercise lom e ko nyaadi a healthy mind is in a healthy body wal gambia min kata jangolo munti gambia waya kunna falinde a healthy body is in the healthy mind it wal yake wonyama instead of a healthy mind in a healthy body it will yake a healthy body in a healthy mind kato minom kube danfo siyata sporto siyata ko siyata bari droku sabo din tiga sabo fanan siyata wajama walatin na funding ke be halira tamanal akrosiba funding ke be gojita fenten fay katamo min keten funding ke kilin wonin silaba kan adama ka silo fa fenten fala tamakawa ko wol be jengata adama din wodun ni balo jengata hakilo ka jengkel ni hakilo ka jenke buka duniya je ni buka duniya je ka stupid le alaman tankalawo ala la kilo do funding ke ala nin tamo min alkakita la bula man respectful fon abanke mo kende tamote ninko musol damante mo fonte kil fanam fo mo nyanta tamala ala ko ayeda sawiyan fa idha sawaituhu ninga tembendi walam symmetrical proportion abebe temberin barita bita marala bita bulu bala ko nyama to ko dolo mento o manke ala hala kendo de alwol tuji ale juutal faran tuje jutalo mambete ya hani yirol buka juutal ke yirol fo buka juutal ke yirwo yiri kadim aka jambo siyandina ite ka jutalo ke din juto jube brin tu duma brin ala tron ka da fo santa be mu jambole ni te ka bo duma ka ta duma ite o ke fenken sa wona fate wala oto musolu za fo je lu funajan za la jiden karo bato za fale ko islamo mal teri malati za fale ko there is no enemy in the world except a woman herself. There is no enemy number 2 except a backward tradition. There is no enemy for a woman except an Islamic concept. There is no enemy in the world except the so-called international organizations that are bent on giving a woman a power. But underneath that power, that program, fennebe keringi, kato alsa lonko, dunia fana mwolebe kering, ikafe kwa the Freemasons. The Freemasons mo kafoleti. Well, Iblis ala kafolom atala ma nyaton koti.
o free mesinolu e ko lafta duniya ti nyala e ko ala manke to nyati e ko dino manke to nyati e ko jiga kendo manke to nyati e ko lafta duniya min denala musole tama bala kensa wala kele tama ju kensa wala kila ya fanya in the prophetic hadith ako wato bina mol ba kala silo kan min beti ata mol beti wala ba fala mol ko aljenke na tambi gambia lolu salinta as an opportunity lafta fenne folale bi as an opportunity gambia lolu the culture of silence abandoned the culture of silence abandoned musolu ka fonde la kutije ala bang wabanta gambia le sai the culture of silence abandoned islam wala ya fonte mafo Islam ko Suratul Ali Imran waltakun minkum umma. There must be a nation among the Muslims yad'una ila al-khair, calling people to righteousness, wa yanhauna 'anil munkar, forbidding evil, wa ya'muruna bil ma'ruf, and enjoining righteousness. But the culture of silence or banta gambia le sai aida musol kono wala kel kono alama alayem be makoy alama bekela kumo moydati mimbete yata mbeyata alama kuma kendo yembe le mandi alama kuma jawo yembe fay banta alama momo ni jika kulungo nata jammi mambete ya ye kuma moy jambi ye le mandi aye ye le mandi but alka kala sika kachake simply for the sake of kacha na kacha dinga kachake momo bijan go with something miya lonko will be a mean, will be a conducive environment. Miya lonko is either going to change your mind or change your spirit or change your body. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Hala ma kum wa kan albeka lakum wa